Okay, so cool. So ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದು, we discussed the pattern problems. ಎಲ್ಲ pattern problems ಮಾಡಿದ್ದು. Only one pattern problem ಉಳಿದಿದೆ. Okay, it's bit complex. That is the diamond pattern, right? So we'll try to print this diamond pattern with like inside there will be all stars. Okay, so ಈ try ಮಾಡಕ್ ನೋಡೋಣ. Right. So let me first draw it. So ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹಿಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. So how to approach it is, let's say this is empty triangle. Okay, ಈ empty triangle ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ star, then we have star like this, then star, and then finally a star here. Okay, so first just upper part ಮಾಡೋಣ, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಳಗಿನ part ಮಾಡೋಣ, right? So before starting ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, it just notice like ಎಷ್ಟು loop ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. Any guess how many loops we require? Yeah, just try to guess. Yes, we require 3 loops. One is the main loop. Okay, one main loop ಬರುತ್ತೆ. main loop ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? main loop should run for 1 time, 2 time, 3 time and 4 time. So main loop should run for 4 times. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ main loop 4 times run ಆಗುತ್ತೆ, there should be 2 sub loops. Sub loop 1, sub loop 1, and the next sub loop is here, the red stars. So this is sub loop 2. When num main loop 1 irutte alla, aವಾಗ ನಮ್ sub loop ಎಷ್ಟು run ಮಾಡಬೇಕು? This sub loop, how much time it should run? So if you see, it is 1, 2, 3 and 4. So 4, like exactly now it is empty ಇರಬೇಕು. Okay, so ಎಷ್ಟು dots ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, like minimum 4 or 3, we can just check that. So let's go with 4. This is loop 1. ಮತ್ತು main loop like sub loop 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? How many stars are there? 1. So that means our sub loop 2 should run for 1 time. ಯಾವಾಗ main loop 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ let's say sub loop 2. So this should run how many times here? 1, 2, 3, let's say. So this should run 3 and this should run 2. Then coming to next one, when our main loop is 3, andre e line ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? So this should run for let's say 2 times and 1, 2, and the sub loop 2 should run for how many times? 3 times. ಮತ್ತೆ finally we have our fourth loop, that is the last loop. Here let's say we have 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು empty space ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ನಿಮ್ ಸಬ್ ಲೂಪ್ 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ 1, 2, 3, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ there are like ಈಗ ಎರಡು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಎರಡು ಲೂಪ್ ಇದೆ. So this is loop 1, okay, which will print the empty spaces. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮುಗ್ದಿದ್ಮೇಲೆನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, loop 2. Okay, so this will print the star. Okay, clear? So that's how, like ಈ ಲೂಪ್ ದಾಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಲೂಪ್. ಸೊ ಈಗ ತಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ 1 ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಾಗ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫಾರ್ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, so we'll just try to run the same thing in the code and let's see that. Okay, so first of all, na yen baradne. Okay, let me keep this here. Let me erase this part and just 1 second. Okay, let's type it. So itna tagatne il baradne. So first of all, nange yen beku 4 times run agbekandre na en baribeku, for x
in range 4 ಇಲ್ಲರೆ ನಾ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು 1 ದಿಂದ 5. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ದಿಂದ ಹಿಂಗ್ 5 ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ನತ್ತೆ 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕೋಲನ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನಂದ ಗ್ರೀನ್ ಲೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೂಪ್ 1 ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ y in range, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ 1. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಯಾ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು, ಈ 1 ದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ do So can I do 5 minus the x values? So 5 minus 1, 4. 5 minus 2, 3. 5 minus 3, 2. 5 minus 4, 1. Right? So in 9 ಬರುತ್ತೇನೆ 5 ಬರೀತೇನೆ. Okay? ಮತ್ತ 1, 2, 3, 4 values ಎದುರಾಗಿದೆ x ದಾಗಿದೆ. Right? So I'll give x colon and then here I'll print blank space comma and equal to blank space, right? Is it complete? Okay, let's see. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ we have to give a print empty line. So ಅದ first green loop print ಆಗುತ್ತೆ. So if you see, if I run it, it's there but it's not visible. Okay, if you see I think select ಮಾಡ್ರೆ ಇದು visible ಆಗುತ್ತೆ. So ನಮ್ಗೆ visible ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ time per like for few minutes we'll just give at. Okay, and if I run it, we have here at. Okay, ಈ at ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, which is running for 1 time. So ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ after this, before this print statement I have to give this here. Okay, so for let's say z in range, z in range, ಈಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, what I want this thing, I want these values, I have these values. So ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 1 ಇರುತ್ತೆ ಇದು 1 ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ 2 ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಶುಡ್ ರನ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಕೋಲನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಸೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮಾ and equal to space bar. And if I just run it, okay, you see ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ, what did we get? ಈಗ ನಾ ಇದು ತೆಗಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ತೆಗಿತೇನೆ, ನಾ ಇದು ತೆಗೆದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ I'll increase the distance between the blank space and increase martini. By example, I'll give here extra blank space and it will work properly. Okay, got it? So num first upper part agide. Clear? Now what we have to do, we have to just write a one more loop. E loop el barbeku, il barbeku. So we have to start our for loop here and now we have to write the for loop for the below part. Okay. So ಈ below part ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು again let's do some drawing and understand how to do it. Okay, so let's say ಇದ್ರಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? Okay, it should run for 4 times. Okay, so I write 1 time, 2 time, 3 time and 4 times. So it should run for 4 times. So ಯಾವಾಗೂ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗೂ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಳಗೆ? You should run 2 loops again. One is for green, okay, like the blank space loop ಅನ್ಬೋದು ನಾನು, blank loop, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈಗ ಸಲ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಗ್ರೀನ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಶೇಪ್ ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈ ಶೇಪ್ ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್?
So I'll directly write my sub loop 1. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? 1 ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು? 1 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗಬೇಕು? 1 2 3. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 1 2 3 4. 4 ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದ್ಕಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಯಾ, ಸಬ್ ಲೂಪ್ 2 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಬ್ ಲೂಪ್ 2. ಈ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? 1 2 3 4. ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ 1 2 3. ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ 1 2. ಅದಾಗಿದ್ಕಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so it's in this order. Like it actually in a extra blank space ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and we'll get the required thing. Clear? Okay, so let's try to reproduce this. Just ತೆಗಿತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು. So ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? First of all, what is the first statement? For x in range ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು? 1 to 5. Let's say 1 to 5. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ನಂದ ಸಬ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ y in range ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿದು? ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? 1 ಬೇಕು. 1 ಇದ್ದಾಗ 1 ಬೇಕು, 2 ಇದ್ದಾಗ 1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು, 3 ಇದ್ದಾಗ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ at. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ at ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಳಗೆ. ಅದಾಯ್ತಲೆ ಕಾಮಾ n equal to empty space. And if I just run it, okay, problem ಏನಾಯ್ತು? We didn't give this statement. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತೆಲಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, did we get it in this way? ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? We have to just print the our subloop 2. Okay, subloop 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು. ಸೊ subloop 2 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು? ಫಾರ್ z in range. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ದಿಂದ ನಂಗೆ 4 ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? 5 minus whatever is the value of this. Same thing which you have done here. 5 minus x. ಅಂದ್ರೆ 5 minus 1 ಇದ್ದಾಗ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 minus 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 minus 3 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 minus 4 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so I'll give this. I'll say print. What I have to print? Star, comma n equal to empty space. Right? And if I just run it, ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, so ಈಗ just ನಾ add ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, and if I just run it now, cool. Did we get the diamond? Yes, any doubts, any confusion? No? Clear ala? Okay, great. Now let's increase the problem statement. Like ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ just outside border ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದೆ. So we want to remove all the inner stars. Okay, just ನಮ್ border ಬೇಕಾಗಿದೆ. So we'll just take the same code, Control C, Control V, and now I'll run it once again. So ಈ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ what are the inner values? So let's say I'll do this first star. What is the value of that first star? What is the index? So just for your reference, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು, ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So this is 1 2 3 4. This is the value of x. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಬ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ then again 1 2 3 4. So this is the row value. Okay, ಮತ್ತೆ ಇವು ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ? Z ನಾಗಿರುತ್ತೆ. So because star ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ? Z ದಾಗ. So star is related to Z. So ಇಲ್ಲಿ Z ದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, so let's say the value for first. ನಮಗ್ y ನು ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬೇಡ? Do we require y? No, right? We don't require blank space ಜೊತೆ ಏನು ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ, z ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂದು x ಏನೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ತಾರಿಗೆ, what is the x value? 3. Okay, and so yesterday ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆರ್ ಕೊಟ್ರು. ಆರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಇದು ಒಂದು ರೋ ಅರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾರ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಒಂದು ರೋ ಅರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, okay, cool. ಈಗ ಏನಿದೆ, x equal to 3 and what is the next one? Z equal to ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 2. Okay, let's first check this. So ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? In which loop ಹಾಕ್ಬೇಕು? In sub loop 2 of main loop 1. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ if statement ಬರೀತೇನೆ. If x equal to 3 and z equal to 2 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Print blank space comma and equal to blank space this. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದಾವೆ? 3 ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಒಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಸ್. ಇದ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ತಳಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಇಟ್, oh now if you see what is the issue, yaad miss aatu. Yeah, we missed it, this one, right? So why did we miss that one? Because ಈಗ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ x values are what? 1, then ಏನಿರುತ್ತೆ 2, 3 and 4. These are the values of x. Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Z in range x ಅಂದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ x1 ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ z in range ಏನ್ ಬರೆದ್ನೆ ನಾನು? x ಬರೆದ್ನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ x1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 0. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z is 0. ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಬರೆದ್ನೆ 1 ದಿಂದ x ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಾ ಏನ್ ಬರೆದ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ x ಬರ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ 2 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 and 1, 3 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 1 2, 4 ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 0 1 2 3, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೈ ಕೋಡ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ z equal to 2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು? 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್, okay, did I get the first? I removed the first part. Okay, cool. So idu one idadu. Let me just give it like this. Okay, and let me write one more. Or ಈಗ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? or ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲರ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲರ ಈ. ನಾ what I'm saying ಇಲ್ಲರ. That means this or this. I am not saying and ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀರಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್? Yeah, what is the value for next star? ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? x equal to 4, y equal to are you sure, or is it 1? ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. y x equal to 4,
Okay, and y equal to 1. So nothing has printed. Let me check y. Well, x equal to, so this is 0, this is 1, this is 2, and this is 3. So when my, okay, so in issue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, what I am writing? I am writing y. ನಾ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? y ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ? z ಎದುರಾಗಿದೆ. This is z. So if you see, we have to give z and we gave y. So that's why it's not working. Now if I run it, you see, we remove the first part. Okay, ಈಗ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕಿದೆ? ಇದು ಎದುರಾಗಿದೆ. So same row, x equal to 4 ದಾಗ ಇದೆ. This is x equal to 4, right? This entire thing, x equal to 4. z equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ z equal to 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, or z equal to 2 and run ಮಾಡ್ರೆ, and run ಮಾಡ್ರೆ, so it completely ignored. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ? What did I do? Where is the pen? 9 ಅಂದೆ x equal to 4 and z equal to 1, or x equal to 4 and z equal to 2. So ಯಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ನಾ ಇದಿನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? ಲೈಕ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಗ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು, ಮತ್ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? x equal to 4 and z equal to ಮುಂಜಾನೆ ಪಿತ್ತಂಗಳು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Harish, can you be mute? Yeah, z equal to 2. ನಾ ಹಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಹಾಕಿ x equal to 4 and z equal to 2. ಸೊ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆ ಇದರ್ಕಿಂತ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು? ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ ದಾಗ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ನಮಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ರೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೋದಾಗಿಂದ್ರನ ತೆಗಿಯುದೈತ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ರೋ ಹೊರಗಿತ್ತೆ, and I say, and if it is z equal to 1, that is nothing but these values, or the combination of these two, that is z equal to 2, e value. So e ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ print what? Blank space. Clear? Any doubts? No? Okay, cool. So ಈಗ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ನಾವು ತೆಳಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So let me just write where we have to apply. We have to apply here. So, okay, first tell me the position for this star. Can you quickly tell me the position for this star? Just 1 second. If what it is, x equal to 6. Are you sure it is 6? Are you sure? ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x1 2 3 4 ಆದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು? ಮತ್ ಹೊಸ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೂಪ್ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಮತ್ 1 2 3 4. Am I right? Yes. So it is in which loop? ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. x ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, x equal to 2. Am I right? And y equal to ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? y ನೋ z? No, y z ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ y ಎದಕ್ಕಿದೆ? y is related to blank space. ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಕು. So z equal to what is the value of z here? Are you sure it is 2? Yeah, let me run and check if yours is correct. So what I'll give here, print blank space, comma n equal to blank space. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ತೆಗೆದೆ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. And this I should give inside the else condition.
ಅದ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, and if I run it, okay, so you see, same problem, same mistake which you did in above class. Why did you say 2? Because you read this as 1 and 2. But the issue is, like, I didn't start with 1. ನಾ ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನಾರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. 1 ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. But I didn't put like that. I said 5 minus x. So it should be what? 1 minus, like 1. So if you see, I got it empty. So this is 0, 1, 2, and 3. Illenitu 0, 1, 2. Illi 0, 1. Illi just 0. Okay, so this is one code, one part. I'll give this in a quotation mark, like this parenthesis. Then again ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, or in one condition ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನು, that is this. Which line of code it is? Which is, what is the this x value here in this row? Yes, very good. So it is 1. So na ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ x equal to 1. Okay, ಅದಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ or ಹಾಕಿ. Now I have two values ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಹಾಕೀನಿ, or ಹಾಕಿ parenthesis ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ 2 ಸ್ಟಾರ್ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. So what is the z value of this first star? Yes, 0, 1, right? Equal to 1. So we did a mistake. This should be and. Okay, and this should be or. Z equal to 2. Okay, 2. And let's run it if it works fine. Here. Got it? Any doubts, any confusion? Illala? Clear. So that's it. Like, we did 2 problems here. Okay, one do solid diamond manido and one do like empty diamond, like a hollow diamond we can say. Okay, now let's learn a new concept, that is continue statement. I can say continue, and one more yadido, break. So the next one is break. Okay, so what is the meaning of these 2 statements? ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೂಪ್. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 and it is ending from, it is going up to 10. ಓಕೆ, ಸೊ 1 2 3 4 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, I am going to say continue. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ it will completely skip this step. ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ದಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಬ್ರೇಕ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ 3 ಯಾವಾಗೂ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್? ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, so if my x equal to 3, I'll say continue. That means it will skip agate, it will directly jump to the next one and go. Or in case if I say break, adenagate, break agate. Okay, idu yavagu bari numbers ಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. Let's say I took a string a equal to Shri space bar, I gave car. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಬರದ್ನೆ, ಲೂಪ್ ಬರದ್ನೆ for x in range ಬರಿಬೇಕಾ? No, right? Because this is a string data. So ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ a ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ s x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ s ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ h ಇರುತ್ತೆ, r ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ನಂದ್ x, ಯಾವಾಗ ನಂದ್ x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಮೈ x is this blank space, so equal to blank space, ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ಕೆ. ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್.
code. It will not go front. Clear? Clear with the logic? Okay. Now let's try to use this. So in close martene. So I'll just write here what I'll take. First, I'll take the numbers. So I'll say for x in range, let's say 10 colon. Okay. If x equal to let's say 5, ಏನಾರ 5 ಬಂದ್ರೆ what I'll say continue. Continue. Okay. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I am going to print x always. Okay. And if I run it, if you see 5 display ಇದೆನಾ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. Fifth step is skip. Am I right? By chance na each statement il mal baradre before if statement, what do you think what will happen? 5 display agatte na illa. So if you see it will display 5. Yake? Because you gave this above this. So ಏನಾಗುತ್ತೆ condition ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿರಿ, condition is you gave it later. So these are like silly mistake most of them do. So ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ x equal to 0 ಇರುತ್ತೆ, you are going to print first this command will run first. So you are printing 0. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ 1. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ 2 3 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. Okay, and then you are going back. Okay, so yavagu ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, when you have to give this before any action takes place. So il action ಏನಿದೆ, this is the action, this is the code which we are running. So this should be always after the continue. So anything which you want to skip, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ that should come after the continue. Clear? So ನಾ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I'll just bring it down and if I run it back, there is no 5. Okay, 3 ಆಗಿದ್ಕಲೆ 4 and directly 6. Right? In case if ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗದ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ರೆ, let me just copy this entire thing, same code, and if I give it here and instead of continue if I said break, okay, what I'll get 4 ಗೆ stop. Right? ಈಗ ನೀವು 5 ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು, okay 6 ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. you can do even this. So the first it will print 5 and then it is going to break. Okay, clear? Okay, cool. So this is the break and continue part. Okay, ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಬರೀ ಇಂಟಿಜರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. Let's also try it with what, a string data. So let me say name equal to, I'll say let me close this, I'll say Shrikant, Shri spacebar Kant. Okay, and then I'm going to loop this all for x in range. Oh sorry, range ಬರ್ತೈತಾ ಇಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಫ್ x is equal to blank space ಇದು ಯಾವಾಗಾರ ಆದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಆದಾಗಿದ್ಕಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, print what should I print, let's say I'll print x. Okay, and if I run it, you see there is no blank space. Okay, but ನನಗೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಡ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, we had used end statement, right? So ನಾ ಈಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ and I am going to give it here. Okay, and if I run it, you see Shrikant is being printed. Okay, ಇದನ್ನ blank space ತೆಗೆದ್ರೇನು it will be like Shrikant. ಈ blank space ಅದು completely avoid ಮಾಡಿತ್ತು. Okay, by chance ನಾ ಇದು continue ತೆಗೆದ್ break ಹಾಕ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will happen if I put a break here? Yes, what will happen if I put break? So it will display only Shri. Clear? Any doubts, any confusion? Illala.
So ನಮ್ ಕಡೆ let's see the time. We still have 8 minutes. Okay. Then let us do one more problem. That is multiplication table. Okay, I'll give multiplication table. Table ಅನ್ನ display ಮಾಡಬೇಕು. So how will you do it with the help of Python? So multiplication table ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? Let's say they said you to write the multiplication table of 12. So how in hang ಬರೀತೀರಾ ನಾವು 12 into 1 equal to 12, 12 into 2 equal to 24. Okay, 12 into 3 equal to ಎಷ್ಟು 636. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತಕ ಹೋಗುತ್ತೆ 12 into 10 equal to 120. Okay, so ಈಗ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದು? What is the only thing that is changing here? What is the value that is continuously changing? So ನಾನು ಇದು print ಏನಾರ ಬರೆದ್ರೆ if I do this I'll get this output, but again ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ this will be multiple statements, this will be 10 statements. So with the help of loop ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, but ಈ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ ಕೂಡಲೇ I should try to replace this thing with what? With let's say x. ಯಾಕೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ and it will go up to 10. Okay, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು here I'll give it as 12 into x. Okay, so it will automatically multiply and it will give the answer here. Clear? So let's try to code this. So I'll say for let's say x in range 10 ಬರಿಬೇಕಾ? Are you sure? ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 ದಿಂದ ಅಲ್ಲ? Okay, but L, where should it end? 11, right? Okay, very good. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ print. I should print what? Let's say I'll give quotation mark 12 ಹೇಗೈತೆ ಹಂಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. Then again I'll give x ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಿಂಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಕಾಮ, ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಕೊಟೇಶನ್ ದಾಗ ಬರಿತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದು. ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು 12 into x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಗ ಹಾಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೆಂಗೈತ್ ಹಂಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಿ, 2 ಐತಿ, 3 ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ನಾ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿದೌಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಗ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ನಾನು 12 into x ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು 12. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 1, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 2, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 3. So it will keep on working up to 12. Last value of x ಏನಿರುತ್ತೆ 10. Clear? Okay, let's run it. Let me clear all the drawing and let's run this. Okay, got it? Clear? ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, now for example they just increased your level of problem. ಮತ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು, ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1 to 12. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ
then it should change to next value, that is let's say 13. ಮತ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಅದ್ 10 ಸಲ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ it should change to 14. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, 2 loops. One loop ಎದರ ಸಲಗೆ, one loop, our main loop should change this number, okay, the numbers here, and our sub loop, this is the okay, 2 loops. ಈ loop ಏನು, main loop ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು, ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಯು 12 13 ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ that will be done with this. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ 10 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, that will be inside this main loop. So this is for sub loop. Sub loop work is what, inside 10 things are run ಆಗ್ಬೇಕು. Okay, so let me quickly do this. Let me first erase this part here, and okay, so ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರಿತೇನೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್, ಇಲ್ಲಿ y ಬರಿತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾ ತಗೋತೇನೆ ತಲಗ, y in range start with 1, and I want the multiplication table up to 20, so I'll give 21 colon. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, just copy and I'll paste it here. Okay, ಈಗ ಇದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 12 ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, y ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ ಇದು ನಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಇದು ತೆಗಿತೇನೆ, and I'll just give here comma, and instead of y, like instead of 12 ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, y ಹಾಕ್ಬೇಕು. Okay, and let's see if it works properly. Let me run it. Okay, so correctly display agide, but let's add a print statement. Empty line ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು main, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ sub loop complete ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. What is sub loop? Sub loop is this blue part. Once it complete ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, blank space, because y is getting updated, this is coming. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, after ಈ statement ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ I should give print. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಒಳಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇದು ಒಳಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ, ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಂಪ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲೈನ್, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 10 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ I'll just open it in a text editor, and if you see, everything is displayed, right? Clear? Okay, cool. So yeah, that's it for today's class then. We'll in next class we'll see some new topics. Okay, so bye.